Which one? Hare Krishna. Happy to be here. Мы счастливы быть здесь. In the initial stage of our trip to Russia, that was almost 5 months ago. Our trip was supposed to come here after the Golden Ring. Мы предполагалось, что мы приедем сюда после поездок по Золотому кольцу, и поездка наша по России началась еще 5 месяцев назад. Somehow, COVID-19 struck the entire world. Но так или иначе, коронавирус подчинил весь мир себе. And therefore, our trip didn't happen, was like postponed, and now I think in Russia COVID is going down, so we managed to leave Yaroslavl yesterday, where we were staying for over 3 months. Мы вчера приехали из Ярославля, там мы непрерывно находились 3 месяца. И наша запланированная поездка по югу России все-таки состоялась, но не сразу. You know Yaroslavl, right? Знаете такой город Ярославль? It's in the Golden Ring area. Он входит в состав региона Золотое кольцо. So we have the fortune to have your association finally. И в конце концов улыбнулась нам удача, что мы получаем ваше общение. We've been here with our Guru Maharaj last, I think, 5 years ago when he brought me. I traveled with him to South Russia. We went to Sochi. 5 лет назад я путешествовал по югу России вместе с Гуру Махараджем, и он в том числе завез меня тогда сюда. I remember that this place is just like starting to develop. Temple room is not here yet. And Audaryadam Prabhu, he showed us different floors or different areas of the whole building. Я помню, что этот проект в тот момент еще только начинал развиваться. Храмовой комнаты не было, и Аударьядама Прабhu водил меня по этажам и показывал, где что происходит. So finally we are here. И вот, наконец, мы прибыли сюда. And to have darshan of your beautiful Panchatattva deities. И получаем даршан ваших замечательных, красивых божеств Шри Панчататтва. So how many of you are living in the campus area? Поднимите, пожалуйста, руки те, кто живут на территории вот этого вот дома, Нью-Чакрадам. All right. So that means more than 70%. То есть означает, что больше live in the nearby area. 70% тех, кто здесь собрался, живут здесь. Okay, so we're going to read from Rita, Adilila, text number 19. Мы прочитаем текст из Шри Чайтанья Чаритамриты, Адилила, 1 глава, которая называется «Духовные учители», текст 19. So you read from the Chaitanya Charitamrita every Saturdays? То есть вы каждую субботу читаете тексты из Чайтанья Чаритамриты. Yes, да. And then 6 days in a week, Srimad Bhagavatam. Все остальные 6 дней в неделю Шримад Бхагаватам, правильно? And then Saturdays you start class at 9:15. А по субботам лекцию начинаете в 9:15. And then Sunday go back to normal. А в воскресенье, как обычно. Yeah. Very good. Это хорошо очень. So we go straight to the verse. Мы перейдем непосредственно к тексту. Is that okay? Согласны с этим? Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Text 19, Adilila of the Sri Chaitanya Charitamrita, chapter 1. 19 текст первой главы Адилилы Шри Чайтанья Чаритамриты. Adilila means the first part of the pastimes of the Supreme Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слово «Адилила» указывает на то, что в этой части Шри Чайтанья Чаритамриты описываются первый период жизни Шри Чайтаньи Махапрабху и его игры. The pastimes of the Lord is divided into three. Adilila, which is the beginning stage of his pastimes, the childhood, boyhood, and the youth, and the Madhyalila, the middle part, Grihastha Ashram, and also part where he took sannyas, and then last part, the Anchalila, where he toured all over South India, and also he went to Jagannath Puri. Описание деяний Шри Чайтаньи Махапрабху поделено в Шри Чайтанья Чаритамрите на три части. В Адилиле описываются его ранние игры, то есть детские, юношеские. В Мадья-лиле описывается то, как он был в Грихастха-ашраме и как принял саньясу. И в Анти-лиле описываются его лилы в Джаганнатха-пуре, в Южной Индии. Chapter 1, text 19, the spiritual masters. Первая глава называется «Духовный учитель», 19 текст. Yeah, the spiritual masters, explaining the position of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda and the spiritual masters. В этой главе объясняется положение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанды Прабху и духовных учителей. Text 19. 19 текст. Etina takura godiyake karyechena atmasat. Etinera charana vandantini moranata. Etina takura godiyake karyachena atmasat. Etinera charana bandhantini moranata. Etina takura godiyake karyachena atmasat. Etinera charana bandhantini moranata. Пожалуйста. Etina takura godiyake karyachena atmasat. Somebody else? Еще кто-нибудь прочитайте. Mataji's?
Anybody else from the Mataji's side? Еще кто-нибудь хочет прочитать? This is part of our daily sadhana. Это входит в нашу повседневную садану. It's like when we recite the Srimad Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita. То есть мы читаем Шримад Бхагаватам, Шри Чайтанья Чаритамриту. It purifies our hearts. И все это очищает наши сердца. One more try. Еще. Okay, word for word meaning. Пословный перевод. This. Эти. Tina. Three. Три. Takura. Deities. Божества. Gaudiyake. Гаудияки. The Gaudiya Vaishnavas. Гаудия Вайшнавов. Kariya Chena. Горячкина. Have done. Совершили. Atmasat. Absorbed. Захват. This. Этих. Tinera. Тинера. Of the three. Троих. Charana. Чарна. Lotus feet. Лотосные стопы. Vandon. I worship. Почитаю. Tine. This three. Трое. Mora. My. Мои. Oh, cannot see. Nata. Натха. Lords. Повелители. Translation Перевод. and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. И комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупады Киджай. These three deities of Vrindavan, Madan Mohan, Govinda, and Gopinath have absorbed the heart and soul of the Gaudiya Vaishnavas, followers of Lord Chaitanya. Три божества Вриндавана, Мадана Мохан, Говинда и Гопинатха покорили сердца Гаудия Вайшнавов, последователей Господа Чайтаньи. I worship their lotus feet, for they are the lords of my heart. Я почитаю лотосные стопы этих божеств, ибо они владыки моего сердца. Om Gyanam Timirandasya Gyanam Gyana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadamita Padantikam Vandeham Shri Guru Si Juta Padakamalam Si Gurung Vaishnavamscha Si Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakambitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vindavanispare Visavanu Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Purport. Комментарий. The author of Sri Chaitanya Charitamrita offers his respectful obeisances unto the three deities of Vrindavan named Sri Radha Madan Mohan, Sri Radha Govinda Dev, and Sri Radha Gopinath Ji. Автор Шри Чайтанья Чаритамриты выражает Вриндавана Шри Раде Мадана Мохану, Шри Раде Говинда Деви и Шри Раде Гопинатхаджи. These three deities are the life and soul of the Bengali Vaishnavas or Gaudiya Vaishnavas who have a natural aptitude for residing in Vrindavan. Эти божества очень дороги сердцу бенгальских вайшнавов или гаудия вайшнавов, которые всегда стремятся жить во Вриндаване. The Gaudiya Vaishnavas who follow strictly in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu worship the divinity by chanting transcendental sounds meant to develop a sense of one's transcendental relationship with the Supreme Lord, a reciprocation of mellows, rasas, of mutual affection, and ultimately the achievement of the desired success in loving service. Строго следуя учению Господа Чайтаньи, гаудия вайшнавы поклоняются Богу с помощью трансцендентного звука. Это позволяет им постепенно ощутить свою духовную связь с Верховным Господом, установить с Ним близкие отношения в определенной расе и в конечном счете достичь желанного успеха в любовном служении Господу. So previous to this verse, the author, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, he was offering prayers to these different deities, the main deities in Vrindavan. В предшествующих текстах этой главы автор Шри Чайтанья Чаритамриты Кришнадас Кавирадж Госвами выражает свое почтение различным божествам. Actually, there are 7 major temples in Vrindavan, 6 Goswamis temple. Есть главные храмы во Вриндаване, храмы, которые открыли 6 Госвами. Anyone who's been to Vrindavan, you must have the opportunity and fortune to visit one of those temples. Те, кто были во Вриндаване, наверняка имели удачу посетить один из этих храмов. Thousands of devotees of the Lord, especially those who are the followers of Gaudiya Vaishnavism, they will go to the temple at least once a day and visit the Lord. Хотя бы раз в день преданные Господа, особенно гаудия вайшнавы, будучи во Вриндаване, посещают тот или иной храм Господа. The deity of Srila Sanatan Goswami, Srila Radha Madan Mohan, the deity of Srila Jiva Goswami, Damodar, Radha Damodar, the deity of Srila Rupa Goswami, Radha Govinda, the deity of Shamananda Pandit, Sri Radha, there is a deity of Gopinath, Sri Radha Gopinath also. What's the deity of Sri Radha Shamananda? This is near the Radha Damodar temple. I just now forgot who is that name of that deity, but very famous deity also. Все эти божества принадлежат различным Госвами Вриндавана, например, Рада Мадана Махан, это божество Санатана Госвами, также есть божество Рада Дамодар, божество Дживы Госвами. И я сейчас пытаюсь вспомнить, чье было божество Шри Радхи Гопинатхаджи, но не получается вспомнить. Yes, the deity of Gopal Bhatt Goswami, Shri Radha Raman, yes. Шри Рада Раман, это божество Гопал Бхатта Госвами. So many of these deities, they went to Jaipur, the original deities, because when the Mughals, they came to desecrate the temples and different deities, the pujaris, to protect them, they made some arrangements whereby the deities will be transferred into a safe place, especially in Jaipur, where the king is a Vaishnava, a Gaudiya Vaishnava. Когда в Индию, во Вриндаван вторглись моголы,
пуджари для того, чтобы защитить божеств, предприняли определенные меры, чтобы перевести божества в другие места, изначальные божества Вриндавана. И большая часть из них была перевезена в Джайпур, где царем в тот момент, в то время был преданный Гаудия Вайшнав. So Gaudiya Vaishnavas. Gaudiya came from the word Gauda. Gauda Desh used to be Bengal, West Bengal, where Lord Chaitanya Mahaprabhu, he appeared. Слово Гаудия происходит от слова Гауда Деш. Это часть Бенгалии, где явился Господь Шри Чайтанья Махапрабху. And yeah, our Sampradaya is called Brahma Gaudiya Sampradaya because our main originator of our Sampradaya is Lord Brahma. Наша Сампрадая называется Брахма Гаудия Сампрадая, потому что ее основателем является Господь Брахма. There are 4 major Sampradayas. Sampradaya means lineage. Существует 4 основные сампрадаи. Сампрадая означает цепь преемственности, философская школа. A lineage whereby Lord Krishna or Lord Vishnu or Lord Narayan or other names, those are the names of Lord Krishna, they are being worshipped. Authorities in that worship of Lord Krishna or Lord Vishnu. Сампрадая означает линия или цепь, состоящая из духовных авторитетов, которые поклоняются Верховному Господу, будь то Кришна или Вишну или Нараяна. Lord Brahma in our Sampradaya, then there is the Rudra Sampradaya where Lord Shiva is the head, then the Kumar Sampradaya where the 4 Sanat, Sanand, 4 sons of Lord Brahma, and Lakshmi, Sri Sampradaya. Основателем нашей сампрадая является Господь Брахма, также есть Рудра Сампрадая, основателем которой является Господь Шива, также есть Кумара Сампрадая, основателями которой являются 4 Кумара, и есть Шри Сампрадая, во главе которой стоит Лакшми. Well, when we say Gaudiya Vaishnava Sampradaya, usually they are from Bengal and also some from Orissa. Uriya Vaishnavas. И когда мы говорим про Гаудия Вайшнавскую сампрадаю, мы имеем в виду преданных, которые родом из Гаудия, из Гаудадеш и также из Орисы. In our Sampradaya, Gaudiya Vaishnava Sampradaya, our main tradition is to worship Radha and Krishna and sing beautiful songs or mantras glorifying the divine couple. Традиция нашей Гаудия Вайшнавской сампрадаи заключается в том, чтобы поклоняться Верховному Господу Кришне и петь красивые баджаны и молитвы во славу Божественной Читы. Yes, our main form of worship is true bhakti yoga, worshiping Radha and Krishna. Главная форма нашего поклонения – это бхакти-йога, поклонение Рады и Кришне. And therefore, these 3 main deities are the main deities of the Vaishnava, Gaudiya Vaishnavas. Здесь в комментарии упомянуты 3 главных божества Гаудия Вайшнавов. But why Vaishnava? It came from the word, from followers of Lord Vishnu, because Lord Krishna and Lord Vishnu is none different. А слово Вайшнав означает последователь Господа Вишну, потому что Господь Вишну и Господь Кришна не отличны друг от друга. Even though Vaishnava came from Lord Vishnu's name, followers of Lord Vishnu, but still our main focus of worship are Radha and Krishna, or Gornitai, the Panchatattva, or Jagannath Baladev Subhadra. Несмотря на то, что слово Вайшнав происходит от имени Господа Вишну, нашим главным объектом сосредоточения является Рада Кришна или Шри Шри Горнитай или Джаганнат Баладев Субхадра. However, these 3 deities corresponds to 3 tattvas. This Sambandha Tattva or Sambandha Gyan, Abhideya Gyan or Sambandha Tattva, and Prayojana Tattva or Prayojana Gyan.
И этим трем божествам соответствуют три татвы, которые называются Самбандха-гьяна, Абхидея-гьяна и Прайоджана-гьяна. Just like in the initial stage, we need to establish our relationship with the Supreme Lord being the Master, the Supreme Master, the Supreme Enjoyer, and we are all His servants, and we are all meant to be enjoyed. Татва, самбандха-татва заключается в том, что нам нужно установить свои отношения с Верховным Господом. Он наш вечный и Верховный Господин, а мы Его вечные слуги и существуем для того, чтобы Его наслаждать и радовать. Yes, Madan Mohan. Madan Mohan means one who attracts Cupid. Имя Мадана Мохан означает тот, кто покорил Купидона. In the conditioned stage, the living beings, they are attracted to Maya. Будучи в обусловленном состоянии, живые существа привлекаются майей. Srila Prabhupada says, our main disease is that we want to enjoy this material world. Шрила Прабхупада говорил, главное наше заболевание в том, что мы хотим наслаждаться этим материальным миром. We're looking for sense enjoyment, Мы стремимся к чувственным наслаждениям, which cannot fulfill the living beings. которые не могут дать живому существу полного удовлетворения. One cannot be satisfied by fulfilling his desire to enjoy his senses. Невозможно удовлетвориться, просто выполняя свои желания, связанные с наслаждением чувств. It's like one poet, Vaishnava poet says, it's like looking for water in the desert. Как, например, один поэт Вайшнав пишет такое стихотворение: «Я искал воду в пустыне». It's not possible to survive in the desert without water. And if you find water, it's not even enough to fully satisfy you. Без воды в пустыне не выживешь, но даже если ее там найдешь, все равно полного удовлетворения не получится обрести. And Srila Prabhupada, I was hearing a class this morning, he says, yes, this is our main disease, to enjoy sense gratification. Сегодня утром я слушал лекцию Шрилы Прабхупады, в которой он говорил, да, действительно, это наша главная проблема, главное заболевание. Мы хотим наслаждать свои чувства. Which ultimately culminate to attraction towards the opposite sex. Наиболее ярким проявлением этого стремления является привлеченность к противоположным полам. But if we transfer that attraction towards the opposite sex, towards Madan Mohan, one who attracts Cupid, then we will become fully happy and satisfied. Но мы будем полностью счастливы и полностью удовлетворены, если перенаправим свою тягу к противоположному полу на божество Мадана Мохана. Cupid is the one who is responsible for the man to be attracted to the woman and the woman to be attracted to man. Мадана Мохан означает тот, кто покорил Купидона. Купидон — это тот, кто устраивает так, что мужчины привлекаются женщинами, а женщины мужчинами. But Krishna attracts Cupid. А сам Купидон привлечен Кришной. That's why he's called Madan Mohan, one who attracts Cupid. Поэтому его и называют Мадана Мохан, то есть тот, кто привлекает Купидона. But Srimati Radharani attracts Krishna. That's why her name is Madan Mohan Mohini. А Шримати Радарани называют Мадана Мохан Мохини, потому что она привлекает самого Господа Кришну. He cannot figure this out. What is it that Srimati Radharani has that I am attracted to her? Excuse me? What is it that Srimati Radharani has that I am attracted to her? That means Krishna. Кришна. И Кришна думает, что же такого, и думает, и не может никак понять, что же такого в Шримати Радхарани есть, что я ею привлечен. That's why Lord Chaitanya Mahaprabhu came 500 years ago. Именно с целью разобраться в этом 500 лет назад явился Господь Шри In the Чайтанья mood of Махапрабху. Srimati Radharani, to find out this mood of Srimati Radharani also that makes Krishna happy or attracted to. Он явился 500 лет назад для того, чтобы понять, в чем заключается умонастроение Шримати Радхарани. So the devotee, he first
established his relationship with Madan Mohan. Итак, преданные сначала устанавливают свои отношения с божеством Мадана Мохан. And then, what is the process of establishing this relationship with Madan Mohan? Каков же процесс установления этих отношений с божеством Мадана Мохан? Then he worships Govinda. Для этого они поклоняются Говинде. So Govinda is none different than Madan Mohan as well. Божество Говинды не отлично от божества Мадана Same Мохана. person, same То есть personality. это одна и та же личность. Govinda means one who pleases the cows and the senses. Говинда — это тот, кто приносит радость коровам и чувствам. Go means senses. Го означает чувство. So if you want our senses to be completely purified, then we worship the master of the senses as well. Если мы хотим полностью очистить свои чувства, нам нужно поклоняться повелителю чувств. One who pleases the senses. То есть Говинда — это тот, кто удовлетворяет It's like чувства. when every time we have darshan of the Lord, then our senses becomes purified. Всякий раз, когда мы получаем даршан Верховного Господа, Божества, чувства наши очищаются. Whenever we chant the holy name of the Lord, our senses becomes purified. The sense of hearing and the mind becomes purified as well. Всякий раз, когда мы воспеваем и слушаем святое имя Господа, наши чувства и наш ум очищаются. So this practice of devotional service, we develop our love towards the Supreme Lord. Благодаря практике преданного служения мы развиваем в себе любовь к Верховному Господу. Yeah, Govinda is that stage where he is like a cowherd boy. Говинда — это Господь Кришна в возрасте мальчика-пастушка. Well, he's an eternally a cowherd boy in the spiritual world, Goloka Vrindavan. В духовном мире на Галоке Вриндаване он вечный мальчик-пастушок. He's always surrounded by cows and calves. Вокруг него всегда коровы и телята. And then, after this developing our relationship with the Supreme Lord, through the practice of devotional service, then we attain love of God. We attain love towards Gopinath. И затем, развив отношения с Верховным Господом, благодаря практике преданного служения, мы обретаем любовь к Богу, любовь к божеству Гопинатху. Who is Gopinath? Кто такой Гопинатх? He's an eternally 16-year-old boy, the master of the gopis. Это повелитель Гопи, и он вечно 16-летний. Who are the gopis? Кто такие Гопи? There are the cowherd maidens of Vrindavan who has the highest love and service attitude towards the Supreme Lord. Это пастушки Вриндавана, у которых любовь к Кришне, к Верховному Господу, и дух служения наивысшего порядка. Which culminates to Srimati Radharani. А Шримати Радарани проявляет эти качества выше всех и сильнее всех. She who knows how to please and serve Krishna the most. Она лучше всех знает, как служить Кришне и как удовлетворить Кришну. She who only can control Krishna. Только ей Кришна подвластен. Krishna is the supreme controller. He is Param Ishvara. Верховный Господь Кришна, Парам Ишвара, Он верховный повелитель. But Srimati Radharani, by her sidelong glance, she can control Lord Krishna. Но Шримати Радарани может контролировать его. Достаточно ей просто на него бросить взгляд. With her 26 qualities, she can control Krishna. Она может контролировать Кришну благодаря своим 26 качествам. Krishna controls everyone, but Srimati Radharani controls Krishna. Кришна контролирует всех и каждого, а Шримати Радхарани контролирует его. Who is the master of all the gopis. Его, который повелитель всех гопи. And that's why it says that bhakti is superior than Krishna. Поэтому и говорится, что бхакти по своему положению выше, чем Господь Кришна. The love of the devotee makes Krishna seems to be subjugated or becomes
less in a sense, but not really less. But Krishna fulfilled the desires of his devotees because of the bhakti of the devotees. Господь Кришна выполняет желания своих преданных, потому что у преданных есть бхакти, и даже может показаться, что таким образом преданные своим бхакти подчиняют Кришну себе. So those devotees who wish to attain love of God, usually they want to reside in Vrindavan, Преданные, желающие обрести любовь к Богу, обычно поселяются во Вриндаване, where loving Krishna is natural. потому что там Кришну любить естественно. Well, the practice of bhakti is natural. И абсолютно естественно, находясь там, практиковать бхакти. But Prabhupada says, wherever the deities of the temple, or wherever the temples where the deities are being worshipped, is none different than Vrindavan or Vaikuntha. Но в то же время Шрила Прабхупада говорил, что любое место, где находятся божества и где происходит поклонение им, это место не отлично от Вриндавана, от Вайкунтхи. Vaikuntha means there is no anxiety, Вайкунтха — это место, где нет никаких тревог. just like this temple. Как, например, в этом храме. Да? Правильно? You feel any anxiety now? Тревоги есть какие-нибудь, беспокойства? Нет. No, because we are, as long as we are engaged, as long as there is a fire of Sankirtan, as long as there is continuous hearing and chanting, discussion on the topics about the Supreme Lord's name, fame, form, qualities, and pastimes, and as long as the worship of the Supreme Lord is nicely done, then that is Vaikuntha. Это место Вайкунтха, покуда здесь горит огонь Санкиртаны, и пока мы здесь обсуждаем Шримад Бхагаватам и имя Господа, Его облик, Его деяния, Его качества, пока мы воспеваем Святое Имя, и пока здесь происходит поклонение божествам. Thank you. Confirmed. Это было подтверждение. That means you don't need to live in Vrindavan. Where there is a Vrindavan in planet Earth, Bhumi, there's what you call Braja Bhumi. And you may go for a visit, and by some fortune, you may be able to live there, but there is no need to go and live over there where you can be here and practice devotional service. Существует Враджа-Бхуми, то есть Вриндаван, представленный на этой планете Земля, и в принципе можно туда и отправиться, и побывать там, а если удача улыбнется, то и поселиться там, но необходимости в этом особой нет, если есть возможность практиковать все это здесь с божествами. Vrindavan is in the heart of a pure devotee. Вриндаван находится в сердце чистого преданного. And wherever he goes, he brings Vrindavan with him. He takes Vrindavan with him. Чистый преданный носит Вриндаван вместе с собой, куда бы он ни отправился. That means Vrindavan is in the hearts of all the living beings. Это означает, что Вриндаван пребывает в сердцах всех живых существ. It's just a matter of consciousness. Это лишь вопрос того, у кого какое сознание. Seeing Krishna everywhere. Есть ли возможность видеть повсюду Кришну? But Krishna is very present in his place of residence, like temple like this. В своей обители, такой, например, как вот этот храм, присутствие Кришны ощущается особенно явно. So the followers in the line of Gaudiya Vaishnavism, this is our practice. Такова наша практика, поскольку мы находимся в линии последователей Гаудия Вайшнавизма. And these three deities are the most worshipable deities of all the Gaudiya Vaishnavas. И что касается поклонения этим трем божествам, Гаудия Вайшнавы в этом смысле уделяют наибольшее внимание. There's so many deities in ISKCON named Sisi Radha Madan Mohan, or Sisi Radha Govindaji, or Sisi Radha Gopinathji. Есть много разных божеств, которые называются Мадана Махан, Рада Говинда или Рада Гопинатх. I know at least three in America, Madan Mohan.
Я знаю как минимум 3 божества Мадана Мохана в Америке. Srila Prabhupada, he named his deities in New York, Shri Radha Govinda. Также божества Шрилы Прабхупады в Нью-Йорке тоже называются Рада Говинда. If you go to Mayapur and you pass by our ISKCON temple in Calcutta, what is the name of that deity there? А если, допустим, по дороге в Майяпур заглянуть в наш калькутский храм, то как там называются божества? Shri Radha Govinda. Шри Рада Говинда. The deity in Chaupati temple, Shri Radha Gopinath. Или вот божества в общине Чаупати в Мумбаи тоже называются Шри Рада Гопинатх. The deity in Toronto where I joined, the name of the deity is Shri Radha Kirchor Gopinath. А божества, которые в Торонто находятся, это храм, с которого я начал свою духовную практику, присоединился там к ISKCON. Там божества называются Рада Акшира Чор Гопинат. Well, Gopinath, but there is also Kirchor, means the one who stole sweet rice for his devotee, Madhavendra Puri. Кирчор означает тот, кто украл горшочек сладкого риса для своего преданного Мадавендры Пури. These three deities are worshipped in three different stages of one's development. На каждой из 3 стадий духовного развития преданные поклоняются одному из 3 божеств Вриндавана. The followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu scrupulously follow these principles of approach. Этих принципов тщательно придерживаются все последователи Шри Чайтанья Махапрабху. That means in the initial stage again, we worship Shri Radha Madan Mohan, then we make advancement a little bit more, then we worship Shri Radha Govinda Ji. And then the highest level of worship of the Supreme Lord is the one who is the master of the gopis, Shri Radha Gopinath. Это означает, что на начальных этапах нашей духовной жизни мы поклоняемся божеству Шри Рада Мадана Мохану. Потом, после того, как мы несколько духовно развились, мы начинаем поклоняться Шри Раде Говинда Деви, а когда уже достигли высот, то Шри Рады Гопинатхаджи, Гопинатхаджи тот, кто является повелителем Гопи. We continue reading. Продолжаем читать комментарии. Gaudiya Vaishnavas perceive the ultimate objective in Vedic hymns composed of 18 transcendental letters that adore Krishna as Madan Mohan, Govinda, and Gopi Janna Vallabha. Высшая цель Гаудия Вайшнавов выражена в 18-сложном ведическом гимне, который восхваляет Кришну как Мадана Мохана, Говинду и Гопи Джана Валабху. Madan Mohan is he who charms Cupid, the god of love. Transcendent Govinda is he who pleases the senses and the cows. And Gopi Jana Vallabha is a transcendental lover of the gopis. Имя Мадана Мохан означает очаровавший Бога любви Камадеву, Говинда, дарующий наслаждение коровам и чувствам, а Гопи Джана Валабха – божественный возлюбленный Гопи. Krishna himself is called Madan Mohan, Govinda, Gopi Jana Vallabha, and countless other names as he plays in his different pastimes with his devotees. Кришну называют Мадана Моханом, Говиндой и Гопи Джана Валабхой, а также многими другими именами, когда он являет разнообразные игры со своими преданными. Can anybody else name another name or names of Lord Krishna according to his activities? Дорогие преданные, давайте попробуем вспомнить имена Господа Кришны, связанные с теми или иными его лилами, и назвать эти имена. Да. Sham? What's the meaning of Sham? Что такое Шьям? Black. Blackish. What color? That black. Is that black like black like this? Черный, вот такой черный, да? Like a cloud. Yes, Prabhupada says like a rain cloud, a monsoon rain cloud, like a monsoon, very, very dark. Да, то есть такая темная грозовая туча. It's like our deities in Krishna Balaram Mandir. Как, например, божества в нашем храме Кришна Name Баларам is Radha Shama Sundar. Они называются Шри Шри Рада Шьяма Сундара. Yes, his black
color, the bluish black, Prabhupada said, or in the Sastra is more like a bluish black or sometimes sapphire, very dark sapphire, like very, really dark, very beautiful. Just like, you know, the neck of a peacock. Этот цвет иногда называют и синя-черным или темно-сапфировым, то есть это очень красивый цвет. The feather. И иногда говорят, что, конечно, это не любой черный цвет, а это именно тот, которого цвета Кришна. Because in the material world, when we say black, it doesn't look very well. For those who are, especially in the mode of ignorance and passion, black is beautiful. В материальном мире красивым цветом черный цвет считают те, кто находится в гунах невежества и страсти. We always like compare black into darkness. Мы обычно соотносим этот черный цвет с темнотой. Yeah, in the material world also blue is considered to be in the mode of what? No, red. Red is in the mode of passion. Yes, in the material world, and white is compared to the mode of goodness. Yes. Красный цвет относится к гуне страсти, а белый цвет относится к гуне благости. Yes, Sham Sundar or Keshava, blackish curly hair. Имя Кешава означает тот, у кого черные завитые волосы. Подтверждение. Hari. Any more? Еще имена давайте Any вспомним. more names of Krishna that you can distinguish or you can identify him that name with his activities? Давайте еще имена Кришны вспомним, про которые мы можем точно вспомнить, что вот это имя имеет отношение к его какой-то определенной лиле. No, raise your hands. Сначала руку поднимаем. Yes, sir. Makanchor. What's Makanchor? Что такое маканчор? Thief of butter. Thief. Yes. Butter thief. Да. See, in the material world, a thief is considered to be a crime. В материальном мире воров считают преступниками. There is a saying in Bengali, hirachor, kirachor. И есть вот такая бенгальская поговорка. Hira means diamond. Chor means thief, right? So a thief, a diamond thief, is the same as a thief of cucumber. И смысл этой поговорки заключается в том, украл ты алмаз или украл ты огурец, все равно ты вор. Or a cucumber is the same as a thief of diamond. То есть нет никакой разницы между тем, кто украл алмаз, и тем, кто украл огурец. What do you call cucumber in Русский? Огурец. Agurist. Yes, огурец. Abrist. Огурец. Everyone likes that. Всем For нравится salad. в России огуречные салаты. Right? Правильно? Yes. Just like when Alexander the Great, he came to India and they caught a thief. So the thief is being punished by Alexander. So a thief says, you are trying to punish me, but what is the difference between you and me? You steal, you conquer different countries and dynasties, and I'm just a small thief. What is the difference between you and me? There's no difference. Как, например, Александр Македонский вошел в Индию, поймал вора и решил ему наказание назначить, а вор ему и говорит, а какая разница между тобой и мной? Ты тоже вор, захватываешь страны, а я тоже, не такой значительный вор, но тоже вор. Какая разница? But when Krishna steals the garments of the young girls, gopis, when Krishna steals the yogurt and the butter of the neighboring houses of the elderly gopis, when Krishna steals your heart, it's like in Vrindavan. Have you seen that T-shirt? I lost my heart in Vrindavan. Но совсем другое дело, когда Господь Кришна, например, похищает одежды юных пастушек гопи
или ворует молочные продукты у старших гопи, живущих по соседству, или в конечном счете, когда он похищает ваше сердце. Видели вы такие футболки, там сзади написано «Я потерял свое сердце во Вриндаване». Have you seen this T-shirt? I lost my heart in Vrindavan. Я оставил свое сердце во Вриндаване. Видели такие майки? Or I lost Футболки. my heart in Ilski. Или такую еще футболку можно сделать и написать «Я оставил свое сердце в Ильском». Because of the Panchatattva. Потому что здесь божества Панчататва находятся. That means Krishna stole your heart. That you will just surrender and give up everything for Krishna. То есть это означает, что Господь у вас сердце похитил, чтобы вы от всего отказались и полностью предались Ему. Just like the gopis. Подобно гопи. The gopis' heart has been stolen by Lord Krishna. Господь Кришна украл сердца гопи. He is the greatest thief. Он величайший вор. Was that of the thief I am the cheat? Something like that in the Something Bhagavad Gita? regarding gambling. Yeah. Huh? Gambling. Oh, gambling, of gambling. Yeah, of gambling, I am the cheat. But nevertheless, Krishna is the greatest thief, but his stealing is being glorified and is being praised by the Brajabasis and his devotees. Кришна величайший вор, и Бриджабаси, и преданные Господа Кришны прославляют это его воровство и превозносят. If you're a thief in the material world, you are infamous. А если вы стали вором в материальном мире, никакой вам славы не видать за это. You may be the greatest thief in the material world, but everyone will hate you. Можно величайшим вором стать в материальном мире, но тогда просто все будут вас ненавидеть. But it's opposite with Lord Krishna. А с Кришной все наоборот. He may be stealing somebody's yogurt or butter as makanchor, but everyone still loves him. Он может воровать у кого-нибудь йогурт и масло, но все равно все продолжают его любить. Anybody else? Еще какие-нибудь имена? Da. Parthasarthi. What is the meaning of Parthasarthi? Что такое Партхасарадхи? Chariot driver of Arjuna. Yes. Is driving the chariot of his devotee is very, very well known. Да, это известный факт, что Кришна вел колесницу Арджуны, своего преданного. It's like our deity's name in Delhi is Sisirada Parthasarthi. Божества в храме в Дели называются Шри-Шри Рада Партхасарадхи. Radha and Parthasarthi together. То есть они вместе, Рада и Партхасарадхи. Because that is one of his example whereby, by the love of his devotee, he agreed to drive his chariot. Эта история пример тому, как из любви к своему преданному Господь согласился вести колесницу своего преданного. Anybody else? Еще Any name? какие-нибудь примеры, имена? One last for the men and for the ladies again. I've never heard any Mataji saying Со any стороны names yet. Прабху еще одно имя, и потом послушаем Yes, Махараджа, да. потому что еще никто не говорил из них. Giridhari. Гиридхари. What is Giridhari means? Что это такое? It means Krishna who lifted Govardhan. Yes, lifter of Govardhan Hill. Да. See, everyone would like to have darshan of Lord Krishna for such a long time, and at this pastimes, they have darshan of Lord Krishna for how many days? 7. No, you translate what I say. Why you don't ask? It's for them. It's for everyone. Дорогие преданные, под холмом Говардхан, когда Кришна его поднял, собрались многие разные преданные, которые в том числе долго не получали его даршана. И сколько же они под этим холмом находились все вместе, это даршан получали? Такой вопрос. 7 days. Yes. 7 days. Да, это продолжалось 7 дней.
How fortunate, how happy the Brajabasis are having darshan of Lord Krishna for 7 days. До чего же были удачливы и счастливы Бриджаваси, что получали даршан Господа Кришны в течение 7 дней. Микрофон фонит. At the age of 7, he lifted Govardhan Hill. В возрасте 7 лет Господь Кришна поднял холм And Govardhan. with his left hand in the pinky, it says pinky, this little finger here. Поднял мизинцем левой руки. Yes. Matajis, can you name a name of Krishna according to his activities? Матаджи, пожалуйста, ваша очередь называть. Yes, da. Madhusudana. What is the meaning of Madhusudana? Что это? Тот, кто победил демона Матху. One who conquered Madhu the demon. Yes, one who killer of Madhu. Another name of the bee is Madhu. So when Srimati Radharani saw Madhu or bee, huh? No. Just wait. So Radharani, she became angry at the bee. Мадху это также имя шмеля. Шримати Радхарани увидела этого шмеля, которого звали Мадху, и разгневалась. She was rebuking the Madhu, being a servant of his master. И Madhu. начала его ругать и отчитывать, потому что этот шмель был слугой ее господина. Yeah, Madhu Mangal is always what? Always fond of sweets. А Мадху Мангал это кто такой? Тот, кто любит сладости. Madhu Mangal is the Brahmana friend of Lord Krishna, who is always have laddu in his hands. Мадху Мангал это браман, он друг Господа Кришны, и в руках у него всегда ладу есть. Okay, any other names of Lord Krishna, Еще, Mataji? пожалуйста, имена Господа Кришны, Матаджи, называйте. Are there? Yes, да? Huh? Meaning? Что это за имена такие? Что они значат? The son of Yes, meaning dear, very dear. То есть эти имена означают, что Господь Кришна дорог Ешоде и дорог Нанди Махараджи. It's like Brajendra Nandana, very dearmost to all the Brajabasis. So Yasoda Nandana means very dear to Mother Yasoda, and Nandanandana means very dear to Nanda Maharaj's father. Yes. То есть есть такое имя Враджендра Нандана, это означает тот, кто дорог всем Бриджабаси. Соответственно, Ешода Нандана это тот, кто дорог Ешоде, и Нанда Нандана тот, кто дорог Нанди Махараджи. Or Sachinandana. Еще есть имя Шачинандана. What's the meaning of Sachinandana? Что это значит? Yes, dear to Mother Sachi, the Тот, mother of Gauranga Mahaprabhu. Тот, кто дорог Шачи. Шачи это мать Шри Чайтаньи Махапрабху. Yes. Any other names that ends in Nandana? Еще какие-нибудь имена, которые заканчиваются на Нандана, пожалуйста, давайте вспомним. Devakinandana. Yes, Devakinandana. Dear to Mother Devaki. Девакинандана, тот, кто дорог Деваки. Can you think of? Janardana means dear to all the living beings. He is the maintainer of every living beings, means yes, he is dear to every living beings. Джанардана это тот, кто поддерживает жизнь и существование всех живых существ и потому дорог всем живым существам. Anything else? Еще имена. Okay. No, that's Nandana. Gopi Janabalaba is dear to the gopis. Balaba, yes. Это имя означает, что он дорог Гопи. What? Gokulanandana. Hey, very good. Dear to Goloka. Goloka Nandana. Yeah. Or the one who gives pleasure. The one who gives pleasure to Goloka. Yes. Гокула Нандана и Голока Нандана означает тот, кто
доставляет радость, соответственно, Гакуле и Галоке. Okay. Huh? Akrurananda. Akruranandana, right? Мадхура. Mathuranat. Mathura what? No, there's no Mathuranandana. Maybe there's Ilskinandana. Может быть, еще есть такое имя, как Ильский Нандана. There is Ilskinandana, right? One who gives pleasure to Ilski. One who gives pleasure to То есть тот, Ilski. кто радует жителей Ильского. Okay, we continue reading. Продолжаем читать комментарии. The three deities, Madan Mohan, Govinda, and Gopi Jana Vallabha, have very specific qualities. Каждая из трех упомянутых божеств, Мадана Мохан, Говинда и Гопи Джана Валабха, обладает особыми качествами. Worship of Madan Mohan is in the platform of re-establishing our forgotten relationship with the personality of Godhead. Поклоняясь Мадана Мохану, мы возрождаем вечные взаимоотношения с личностью Бога. In the material world, we are presently in utter ignorance of our eternal relationship with the Supreme Lord. Здесь, в материальном мире, мы пребываем в полном неведении об этих отношениях с Господом. Pango refers to one who cannot move independently by his own strength, and Manda Mate is one who is less intelligent because he is too absorbed in materialistic activities. Слово «пангох» в 15 стихе указывает на того, кто не способен передвигаться самостоятельно, а слово «манда-матех» на того, кто утратил разум из-за сильной привязанности к мирской жизни. Jayatam suratau pangor mama manda matir gati mat sarvasva padam bojau radha madana mohanau. Glory to the all-merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill-advised, yet they are my directors, and their lotus feet are everything to me. Об этом говорится в 15 тексте этой же главы. «Слава всемилостивым Раде и Мадана Мохану, я хром и неразумен, но они указывают мне путь, и потому их лотосные стопы для меня – это все». Yeah, Pango. Pango means one who is lame. То есть пангох означает хромой человек. It's like very difficult to walk. Ему очень сложно ходить. Yeah, a person who is like his leg, one of his legs is broken, then it's very difficult for him to walk fast. Если у человека нога сломана, ему сложно ходить быстро. That means he is slow. То есть означает, он будет ходить медленно. He doesn't walk in a normal speed. Он не будет ходить как все. So there's another verse. Even a lame man can walk. Mukham karoti bachalam. Pango. The pango again is there. Even a lame man can cross mountain. Есть другой текст, который начинается со строки Мукам Карути Вачалам, в котором говорится, что хромой человек, по милости Господа, может пересечь горы. So anyone who takes shelter of Gauranga Mahaprabhu, it says that the difficult things becomes easy. Говорится, что для того, кто принял прибежище у Господа Шри Чайтанья Махапрабху, все сложное становится легким. Even the most difficult thing can be easily done. Такой человек с легкостью может преодолеть любые трудности. Yeah, it says that anyone who surrenders unto Lord Krishna, even a dumb person can become eloquent. И даже немой человек, предавшись Господу, может стать красноречивым оратором. Now, even an illiterate person, he can fully glorify the Supreme Lord by the blessings of the Supreme Lord. Anyone who surrenders unto Him. С благословения Верховного Господа любой, кто ему предастся, любой неграмотный человек может полностью, полноценно прославить Верховного Господа. What does it mean by surrender? И что же означает предаться? There are six types of surrender, 6 kinds of surrender. Существует 6 аспектов шаранагати, предания себя Господу.
Anyone remembers them? Помните их? To accept what is favorable for spiritual advancement. That's right. What else? Правильно. Дальше. To consider Lord to be his protector. Yes, and friend. Считать Господа своим другом и защитником. Which means? I just repeated the same for our Russian audience. Oh, okay. To give up everything which is detrimental in one's service of the Supreme Lord. Также существует второй аспект шаранагати, это означает отвергать все неблагоприятное для преданного служения. To give up everything, yes. To consider him as your well-wisher. Your well-wisher. Также существует такой аспект шаранагати, как считать Господа своим доброжелателем. Well, ultimately, to give up everything И в for конечном счете Krishna. Отдать всего себя Господу. Through minds, words, and action. И сделать это на уровне тела, ума и речи. So one can, it says, anyone who doesn't know who is Lord Chaitanya Mahaprabhu, even the most easiest thing to do will become very difficult. Те же, кто не знают Господа Шри Чайтанью Махапрабху, столкнуться с величайшими трудностями, даже берясь за самые легкие вещи. What does that mean? What does that mean? That even the easiest thing becomes difficult. То есть что это значит, что легкое становится трудным? Can anyone say? Может ли это кто-нибудь объяснить? Вопрос такой, что вот есть этот принцип, что если если человек не предался Господу, тогда все, даже самое легкое, становится для него сложным. И вопрос такой, может ли кто-нибудь этот принцип объяснить? Anybody? Кто хочет объяснить, что это значит, как это работает? It means that one has no mercy of Lord. Yeah, you may be thinking that you are the greatest person, you're the most wealthiest person, that you're the most popular person, you're the most intelligent materially. You can have all of these things, you are the strongest materially, but you cannot be saved at the time of death. Все это означает, что человек может считать себя самым умным, или самым богатым, или самым физически сильным, или самым красивым. То есть все это у него, но это все не спасет его в момент. It's material wealth, fame, beauty, strength. It is useless. Все это, то есть материальное богатство, материальная слава, материальная красота, физическая сила, все это бесполезно перед лицом смерти. One has to take birth again in different species of life. Снова придется родиться в другой форме жизни. Prabhupada says, if you know Lord Krishna, if you know Lord Chaitanya Mahaprabhu, then the most difficult things becomes easy. Шрила Прабхупада говорил, если вы знаете Господа Кришну, если вы знаете Шри Чайтанью Махапрабху, тогда все, даже самое трудное и сложное, становится для вас легким и простым. Even one is in poverty, he can worship Krishna, he can worship Lord Chaitanya, and he will attain love of God. Можно обрести любовь к Богу, поклоняясь Господу Кришне, Господу Чайтанье, даже если бедствуешь материально. Yes. Mandamate. Mandamate means foolish, ignorant. Мандаматех означает глупец и невежда. So, says here, one who is less intelligent because he is too absorbed in materialistic activities. So a conditioned soul is considered to be foolish. То есть здесь в комментарии Шрила Прабхупада пишет, Мандаматех, тот, кто утратил разум из-за сильной привязанности к мирской жизни. То есть речь идет о глупых людях.
He doesn't know the main purpose of human form of life, which is to go back home, back to Godhead. Такие люди не знают, в чем заключается высшая цель жизни. Она заключается в том, чтобы вернуться назад домой к Богу. And therefore, he is like a person who is chewing the chewed. И поэтому про таких людей говорят, что они жуют пережеванное. Or this donkey who carries the washerman's load just for few mounds of grass, but he doesn't know that the grass is available on the side of the road. И также этих людей сравнивают со слами, которых прачка нагружает бельем, и эти ослы носят это белье всего лишь за несколько горстей травы, и при этом не осознают, что все та же самая трава доступна на любой дороге. Ее можно там Or a person who получить. is grinding, or who is trying to beat the husk of the rice, which is already empty. Также таких людей глупых сравнивают с теми, кто пытается молотить рисовую шелуху, пытаясь оттуда что-то извлечь, хотя там на самом деле уже ничего не осталось. That means the human form of life, which is meant for self-realization, to attain love of God, if one missed this human form of life to endeavor for this, then his human form of life is wasted, and one has to take birth again in a different species, in a different womb of mother, and start again to suffer the miseries in this world. Если человек не занимался самоосознанием, если он не стремился обрести любовь к Богу, тогда считается, что его человеческая жизнь была прожита впустую, и ему придется вновь родиться в лоне той или иной матери, в той или иной форме жизни и вновь страдать в материальном мире. I think I will stop here now, because practically that is the gist here. We still have like half, not even half of the purport. Тут еще осталось больше половины комментария, но мы, пожалуй, на этом закончим. But it's already 9:35. Потому что уже 10:35. No, 10:35. 10:35. You have any question or two? Есть ли какие-нибудь вопросы? Один-два вопроса есть? Anybody has a question? No, Mataji? А мне можно сразу на английском задать? Да, конечно. Thank you very much, Maharaj, for your lecture. I would like to ask, what does it mean for devotees to worship Radha Madan Mohan, Radha Gopinath, and Radha Govinda? Radha Govinda? Скажите, пожалуйста, Махарадж, что значит для преданного поклоняться Рада Мадан Мохану, Рада Гопинатхи и Рада Говинде? That means, according to the acharyas, it is the progression of our development in Krishna consciousness. We worship them accordingly, stage by stage. Согласно мнению вайшнавов-ачарьев, есть определенные этапы нашего духовного развития, и мы последовательно поклоняемся этим божествам, сначала одному, потом другому. Just like Srila Prabhupada says, those temples, they have Radha Krishna deities. We should worship them in the mood of Lakshmi Narayan in the beginning. Шрила Прабхупада говорил, что преданным, находящимся на начальных этапах своей духовной жизни, нужно поклоняться божествам Шри-Шри Рады Кришны в наших храмах в настроении Лакшми Нараяны. Because the worship of Radha Krishna is very, very high. It's in the spontaneous love. Потому что поклонение Шри-Шри Рады Кришне на самом деле очень возвышенный процесс, находится на уровне спонтанной любви. And we don't have that love yet. We're still in the beginning stage. So in the beginning, we should try to worship the Supreme Lord in the mood of veneration, awe and reverence. На уровне спонтанной любви, которой у нас пока что нет, поэтому мы находимся, поскольку на начальных этапах
духовной жизни, нам нужно совершать это поклонение в духе благоговения и почтительности. Then as our faith and our advancement grows, increases, then we start to understand the position of Radha and Krishna. По мере нашего духовного развития, по мере того, как будет усиливаться наша вера, мы все больше и больше будем способны понять положение Шри Рады и Кришны. And then our love towards them also increases. So in the beginning, we start to establish our loving relationship with the Supreme Lord. Our position that we are servants, Krishna is the master, and that mood of worshipping Radha Madan Mohan and then Radha Govinda. The more we advance, then ultimately we worship him as the master of the gopis. И по мере этого поклонения наша любовь к ним тоже будет развиваться. Мы начинаем с поклонения Шри Рады Мадана Махану, настроение того, что он наш вечный господин, а мы его вечные слуги, а потом поклоняемся божествам Шри Рады Говинды и Шри Рады Гопинатхаджа. Lord Chaitanya Mahaprabhu also says that the highest form of worship of the Lord is exemplified by the inhabitants of Vrindavan, and we should follow in their footsteps. Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что высочайший уровень духовной жизни, олицетворением высочайшего уровня духовной жизни являются жители Вриндавана, Бриджабаси, и нам нужно следовать по их стопам. And the highest form of love that has been exhibited by the inhabitants of Vrindavan is shown by the gopis. Самую высшую форму, самый высший уровень любви Бриджабаси показали гопи. And I was listening to Srila Prabhupada's lecture this morning. He says, if you want to serve Krishna in the mood of a gopi, you can do. If you want to serve Krishna in the mood of a cowherd boy, you can do it. If you want to serve Lord Krishna like in the mood of Mother Yasoda, you can do it. И сегодня утром я слушал лекцию Шрилы Прабхупады, в которой он говорил, если вы хотите служить и поклоняться Господу Кришне в умонастроении гопи, то, пожалуйста, давайте. Если хотите в умонастроении мальчиков-пастушков, то тоже давайте. Если хотите в настроении мамы Ишоды, тоже делайте And you так. can be like a gopi, and you can be a cowherd boy, То есть вы можете быть как гопи или как мальчик-пастушок, and you can be like Mother Yasoda. и как мама Ишода. I was surprised. И я удивился. But you cannot be Mother Yasoda. А потом Шрила Прабхупада сказал, но мамой Ишодой стать вы не можете. you cannot be a Sridham. И стать Шридамом вы тоже не можете. You cannot be a Vishaka or Lalita or the other 3 billion gopis. И стать Вишакой или Лалитой или какой-либо еще гопи вы тоже не можете. You can be in the same mood. Вы можете находиться в таком же умонастроении. And according to the nectar of devotion, you have to follow. If you want to be in that mood, you have to be following also one of the inhabitants of Vrindavan in the same mood. И согласно нектару преданности, если хочется находиться в соответствующем умонастроении, нужно стать последователем жителя Вриндавана, который в этом умонастроении находится. But according to our understanding, we all have that unique relationship with the Supreme Lord, each and every one of us. Понимание наше таково, что каждый из нас находится с Верховным Господом в уникальных и неповторимых отношениях. So that mood of loving relationship in each and every one of us is eternally there. Поэтому это настроение любовных отношений всегда вместе с нами. If you are in that mood of loving Krishna in one of the inhabitants of Vrindavan, that is just needs to be uncovered. И если речь идет о том, чтобы любить Кришну в умонастроении одного из жителей Вриндавана,
то речь идет лишь о том, чтобы снять пелену с этого умонастроения, проявить его. It will come and manifest automatically. Естественным образом это умонастроение проявится. It is not like, oh, today I want to be in the mode of the gopi. No, 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 no. Maybe tomorrow I would like to be in the mode of a cowherd boy. Oh, no, 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 no. Maybe the next day I would like to be in the mode of Mother Yasoda. Oh, no, 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 no. Maybe I want to be a cow. No, 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 no. Maybe, no, it's not like that. То есть это не так, что сегодня мы хотим быть как гопи, завтра как мама Ишода, послезавтра как мальчик-пастушок. Оно так не работает. Did you say everything? Yes. No, you didn't say everything. Because I didn't hear, oh, the next day I want to be a cow, and the next day maybe I want to be a peacock, or the next day I want to be somebody А else. через несколько дней может захотеться стать коровой, еще потом павлином и так далее. I know Ruski. Окей. Sorry. Okay, anything else? Еще вопросы? Да. Вот вы упомянули про сампрадай, 4 сампрадая. И в нашей сампрадае Господь рассказал, да, брат? Я помню, что Кумарам он тоже рассказал. И также он рассказал Шиве и Лакшми, получается, да? So it means that the question regarding four sampradayas, it means that Supreme Lord gave knowledge not only to Brahma, but to Shiva, to four Kumaras and to Lakshmi, right? Right. Да, все так и есть. Yeah. Anyone who wants to develop pure love of God, they will be attracted to any one of those sampradayas. And if you want to worship the Supreme Lord and it's not according to any of those four sampradayas, then your process is not authoritative and it's more likely it is speculation. Тот, кто хочет обрести чистую любовь к Богу, должен следовать процессу, полученному в одной из этих 4 сампрадай. Если он практикует нечто, не относящееся к этим 4 сампрадаям, то это означает, он следует неавторитетному процессу, который в основном строится на измышлениях. Ultimately, the cause, the supreme source is Lord Krishna. Высший источник всего, причина всех причин, Господь Кришна. Dharma tu saksad bhagavat pranitam. Religion can only be enunciated by Lord Krishna. It cannot be man-made. То есть невозможно изобрести религию, ее дает сам Господь Кришна. And they are the only sampradayas, Vaishnav, sampradayas, that means followers of Lord Vishnu. И вот есть эти 4 сампрадаи, именно вайшнавские сампрадаи, сампрадаи последователей Господа Вишну. Okay. All right. Anything else? Еще вопросы? Yes. Продолжение вопроса. Почему Господь Чайтанья Махапрабху, он же мог выбрать для названия как бы любую сампрадаю, и Шри сампрадаю, и Кумар сампрадаю, но он выбрал именно Брахма, Мадава Гаудио сампрадаю, то есть почему именно Брахма? Почему он явился именно в этой сампрадае? Why Lord Chaitanya Mahaprabhu belongs to our sampradaya, why he made such choice, because he could join another sampradaya as well. That is it. Это выбор его такой. It is his decision to do it. Это его такое решение, он его принял. We could have chosen anything or anyone, but that is our sampradaya, Lord Brahma. From Lord Brahma. Наш сампрадай начинается с Господа Брахмы. So, is there any difference between these 4 sampradayas, and does it make any sense that means the difference to which sampradaya I belong? Yeah, no, there is no difference, but then is a difference of the attainment
of love of God, because in other sampradayas you attain Vaikuntha. Какой сампрадае принадлежать, это значение не имеет, но вот в плане того, что мы обретем благодаря следованию практики в той или иной сампрадае, в этом смысле есть разница. Все другие сампрадаи делают возможным достижение вайкунхи. See, in other sampradayas, the process is more in deity worship. В других сампрадаях особенный акцент ставится на поклонение божествам. Like Sri Sampradaya. Как, например, в Шри Сампрадае. They focus more on how to worship the Supreme Lord in His form of Lakshmi and Narayan. Они больше внимания уделяют тому, как поклоняться Господу в форме Лакшми Нараяны. But in our Sampradaya, we're focused more in Harinam, chanting the holy name. А мы в своей сампрадае больше сосредоточены на харинаме, на воспевании святых имен. And in our Sampradaya, in our disciplic succession, mostly, if not all of them, are like eternal associates of Lord Krishna in Goloka Vrindavan. Все те, кто входит в нашу сампрадаю, в нашу цепь ученической преемственности, большинство из них, если не все, являются вечными спутниками Господа Кришны на Галоке Вриндаване. Either they're gopis or cowherd boys. Это могут быть гопи, это могут быть мальчики-пастушки. In other sampradaya, you go to Vaikuntha. А что касается других сампрадай, через них мы можем попасть на Вайкунтху. But to go to Vaikuntha is not very cheap. It's not so easy. Но не так уж легко попасть на Вайкунтху. To reach Vaikuntha, you think it is, oh, Vaikuntha? No, Vaikuntha is... You have to work hard to do that, to go there. Может показаться, что это легко, а на самом деле надо тяжело потрудиться, чтобы оказаться на Вайкунтхе. Do you think you don't have to give up material desires to go to Vaikuntha? Например, можно так сказать, что неужели вы думаете, что для того, чтобы попасть на Вайкунтху, не обязательно отказываться от своих материальных желаний? Do you think you don't have to give up material attachments to go to Vaikuntha? Неужели для того, чтобы попасть на Вайкунтху, не нужно избавляться от материальных привязанностей? But Lord Chaitanya Mahaprabhu's process is so easy. You don't have to do anything. You just chant the holy name, but you have to chant attentively, sincerely, without making any offenses. You attain Goloka Vrindavan. Господь Шри Чайтанья Махапрабху дал очень простой процесс. Нужно просто повторять святое имя, делать это внимательно, искренне, без оскорблений, и тогда вы попадаете на Галоку Вриндавану. When you chant the holy name of the Lord purely, automatically you attain bhakti, gyan, and vairagya. Повторяйте святое имя Господа чисто, и тогда естественным образом обретаете бхакти, а также гьяну и вайрагию. Devotional service to the Supreme Lord is easier to perform. Совершать преданное служение Верховному Господу легче. Patram puspam phalam toyam yome bhakya parayachati. If one offers Lord Krishna a leaf, fruit, or some water, Bisleri, even Bisleri water. Достаточно просто предложить с любовью и преданностью Кришне плод, листок, цветок, воду Бислери. You know Bisleri? Знаете воду Бислери? You have been to India? В Индии были, да? One time we were driving to India, going to the airport, and I was with Maharaj, Prabodhananda Maharaj. So we asked the devotee, Brahmachari, who's traveling with us, to buy a bottle of water. And when he came back, the name of the water is not Bisleri, is Bilseri. Even water they try to imitate, because Bilseri is the number one water company in India. So they try to imitate Bisleri like
Bilseri. Однажды в Индии мы ехали в машине с Прабхаданандой Махараджем и попросили одного брамачари купить нам воду Бислери. И он принес нам бутылку с водой, но там было написано не Бислери, а Билсери. То есть это такая качественная вода, что даже эту воду подделывают. What to do? So we still offered to Krishna before drinking. Но все равно, прежде чем выпить этой воды, мы ее Кришне предложили. Even though it's an imitation water Несмотря на то, что она поддельная. of Bisleri. То есть это не настоящая Бислери вода. So yes, that is the main difference. The other sampradayas, they worship more in studying, cultivation of knowledge, deity worship especially, deity worship. But in this day and age, it is not the Yuga Dharma. The Yuga Dharma is chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And look, yes. В других сампрадаях уделяют больше внимания развитию знания, особенно поклонению божествам. Но юга-дharma является сейчас не поклонение божествам, а повторение святого имени. Yeah, and Lord Chaitanya Mahaprabhu, he synthesized all the teachings of the different acharyas in each and every sampradayas, and he made it in such a way that it is very easy to understand the philosophy in that achintya, Veda, Aveda, Tattva. Господь Шри Чайтанья Махапрабху объединил в своем учении самое лучшее из всех 4 сампрадай и представил эту философию Ачинтья Бхеда Абхеда Татву в легкой и доступной форме. Krishna is the supreme and we are his servants, but in quality we are the same with the Supreme Lord, but quantitatively he is unlimited and we are limited. Господь наш вечный Господин, мы Его вечные слуги, и в качественном плане мы равны Ему, а в количественном плане несоизмеримо различны. Он гораздо более велик, чем мы, живые существа. Okay? Soгласны с этим? It's another class so we can make a comparison between the different sampradayas and our sampradaya. Это тема отдельной лекции, различия между сампрадаями. Okay, so we stop here. Thank you very much for your kind attention. Спасибо, что внимательно слушали. Srila Prabhupada ki, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki, Panchatattva ki, Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. They have Achaman, please. See how easy our sampradaya? By eating Mahaprasad, you can go back to Godhead. Mataji's, come. Ladies first. And children. One more. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. How come doesn't end? Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Try to end this. Hare Hare. Hare Krishna. Come. Hare Bol.
They're too slow. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Bol. Oh, your wife, your mother, your father, your grandfather, your grandmother. I'm not good in basketball. You are here, traveling all over Russia? Hare Ram. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna.